ശ്രീ തുഷാർ അഡ്വക്കേറ്റ് CH കുഞ്ഞമ്മു MLA സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനായ പുതുവാൻ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് CH കുഞ്ഞമ്മു അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ തുഷാർ ഗാന്ധിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA-മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. महात्मा गांधी है। आ महात्मा गांधी नेतृत्व इंडियन देशीय स्वातंत्र्य समर रूपപ്പെട്ടത്. महात्मा गांधी അഹിംസയും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനവും ശാന്തിയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജനകോടികൾ അണിനിരത്തിയത്. എന്നാൽ അഹിംസയുടെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും മാർഗം മാത്രമായിരുന്നു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് കാണുന്നു. ചിറ്റഗോങ് ആയുധപ്പുരക്ക് തീവച്ച വിപ്ലവകാരികൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ബോംബെറിഞ്ഞ ഭഗത് സിംഗും സംഘവും ആ സമരത്തിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ മഹാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. And that will be the beginning of a journey of discovery. So it becomes very important that we create such monuments for people who could otherwise be very easily forgotten by history and by time. And that would be the greatest injustice to such great people. Especially in present times, the work not only as a freedom fighter but as a person who worked to reform the society of his time, to fight, stand up against the wrong practices in society, stand up for the poor, the downtrodden, and it seems as if our hope was wrong, because I see the presence of RSS within the society of Kerala, and I feel very alarmed, because even though Nathuram Godse pulled the trigger to murder my great-grandfather, the gun in his hand was given by RSS and Savarkar. This is an ideology that believes in murder. Even today, they continue to murder people that they don't appreciate. In Maharashtra, they have murdered Dabolkar, Comrade Pansare. In Karnataka, they murdered Kalburgi and Gauri Lankesh. And they continue to threaten to murder people who oppose them and oppose their ideology. Indian culture has always rejected violence, and we must not forget that. And that is where Kerala must stand up and say, refuse to accept this force of divisiveness and separation. The true tribute to Gandhi, KRISHNAN NAIR and others of his generation will be to protect the country that they sacrificed to make free. If that is lost, then no number of statues will ever matter, not of Gandhi, KRISHNAN NAIR or not of Mohandas Karamchand Gandhi.
because even though their statues will continue to be garlanded, while bowing their heads to the statue of Gandhi, they will be thanking Nathuram Godse for killing him. This is what is happening even today. The Prime Minister goes abroad and goes and finds statues of Bapu to bend down to and get his photograph done. But when he's back home, he sits with people who continuously abuse Bapu even in Parliament, and he keeps quiet. He does not do anything about that. Abroad, he makes a show of worshipping Bapu, but back home, he does not even criticize those who abuse Bapu. And that is his true color, and that is the true danger that these people have, because they are like elephants. Their show teeth are different and their teeth for chewing are different. And they are eating up his country like termites. And we must be very careful against them. The fight has to be fought in the streets of India, because we have lost the ability to fight them in the parliament and elected bodies, because there we see treaties and friendships of convenience happening. Ideology can only be kept alive in the streets and the lanes and the villages of India if India needs to be free. And it has to guide the freedom movement. It has to become a movement of people to bring back the freedom that is under threat. There are polls happening in Kerala, and although this is not an election meeting, the message needs to be sent out everywhere that these are very important elections where the Constitution of India and the spirit in which that Constitution was written by the founders of India need to be protected. Political parties alone will not be able to do that unless we stand together with them shoulder to shoulder and ensure them that we will continue the fight. Even if they do not, we will continue the fight to protect our beloved country. Just the way common Indians fought the British and won freedom for us. We must remember the spirit of sacrifice of our ancestors. People like Gandhi, KRISHNAN NAIR, so many others who made sacrifices, not just in Kerala but all over the country. We are forgetting them, and that is a great sin. I was very happy that the family of Gandhi, KRISHNAN NAIR continues to live over here in the midst of the community in which Gandhi, KRISHNAN NAIR spent all his life and worked for the betterment of. It is a privilege for the family and for the neighborhood that link is still so prominent in this district. And they continue to do the work, not only erecting statues but creating the kind of work that influences our society today and brings back the value for which people like Gandhi, KRISHNAN NAIR lived their whole lives. We must all dedicate ourselves, whether we are family or not. We must remember that as a nation, we are all the families of all the freedom fighters who fought. If you believe that Mohandas Karamchand Gandhi is the father of the nation, then it makes all of you his descendants as much as me. I am just the biological descendant, but it is more important to be the ideological descendants, which all of you who believe in the Gandhian spirit and values are. Pockets of hope left, and the fight against them must be from these kind of places. Kerala has to inspire the fight to reclaim India, and that
the beginning of that fight will be a resounding defeat of the candidates of RSS and those who helped the RSS BJP in elections by defeating them. Thank you very much. അടുത്തതായി ശ്രീ തുഷാർ ഗാന്ധിക്ക് മെമന്റോ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്ത് They would stand up, they would shine in a crowd. And that is what we need with the leaders. Their mere presence, their personalities make us recognize them as leaders. They did not require any of the trappings of today when we see leaders. And unfortunately, I am unable to speak in Malayalam. The history of such great people in our society to follow in their footsteps. People like ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. UDFന്റെ ജില്ലാ കൺവീനറാണ്. കൈകോർത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പ്രമോദ് എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രമോദ് കുറവങ്കരയാണ്. അദ്ദേഹം 25 വർഷം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി ഗാന്ധി കൃഷ്ണൻ മെസ്സേജ് മുഖാന്തരം അദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യം ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ പ്രമോദ് പറഞ്ഞത് ആ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ മുഴുവൻ പണവും അദ്ദേഹം പ്രമോദാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം പ്രമോദ് ഇപ്പോ ഒരു വിദേശ വ്യവസായികളും നാട്ടിനോടുള്ള ആത്മബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഗാന്ധി കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ചരിത്രം ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബാബുരാജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ TV കരിയൻ അവർകളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സുജേത ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി കൃഷ്ണൻ നായരുടെ കുടുംബാംഗം വിജയകുമാർ അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഗാന്ധി കൃഷ്ണൻ നായർ നൽകിയ ചരിത്രത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജാതീയ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ നടത്തിയ പന്തി ഭോജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും